Hare Krishna. Shravan, are you able to hear me? Oh. Hello. Prabhu, Yes. What do you say? Spirituality should start practicing in young age, or we Prabhu, should wait till we become old? can you hear me? Yeah, I can hear you. Hare Krishna. Prabhu, can you hear me? Yeah, I'm able to hear you. నా వాయిస్ రావట్లేదా? Hare Krishna. అంటే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, అంటే హెడ్ ఫోన్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. ఓ, అలాగా. ప్రభు, అది ఏజ్ ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనకి చైతన్యం అనేది ఎప్పుడు ఎంత త్వరగా మనకి లైఫ్ లో అడాప్ట్ చేసుకుంటే అంత త్వరగా మన జీవితాన్ని సక్రమంగా తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు అని నా ఉద్దేశం. దానికి ఏజ్ అంటే మనం మన నిత్య కర్మలతోని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అది ఎప్పటికీ అది సాధించలేము. సో మనకి ఎంత తక్కువ ఏజ్ లోని మనం అంత తొందరగా జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే అది మనకి అంత మేలు చేస్తుంది నా ఉద్దేశం. కానీ మాక్సిమం జనాలు ఇలా ఉండరు కదా బయట. వాళ్ళకు ఇవన్నీ చెప్తే వాళ్ళు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఎందుకు, ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి, నేను బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి, బాగా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అప్పుడైతే అవన్నీ అయిపోతాయో వృద్ధాప్యంలో అన్నీ ఇప్పుడు చేస్తాను. వాళ్ళకి ఏం సమాధానం ఇస్తారు? ప్రభు, అంటే సమాధానం వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఆ చైతన్యం వైపు వాళ్ళకి ఆ దేవుడి కరుణ ఉండదో అప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి ఎక్కదు. సో అది నాకు ఎంత చెప్పినా కదా. ఓకే, ఆ నైస్ కరుణ రిప్లై. అనేది రావాలి. అది వాళ్ళు చేసుకున్న ముందు జన్మలో చేసుకున్న పాపకృత్యాలు అది అనుభవించాలి, తప్పదు. అది అది ఆ కరుణ ఉంటే మరి తొందరగా వాళ్ళు చేంజ్ అవుతారు మన చైతన్యం వైపు. ఓకే, సో ఈ యొక్క టాపిక్ మీదే ఈరోజు ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ దిస్ డిస్కషన్ టుడే. Anyways, you both are favorable, so there is no challenge here. I thought somebody will dare challenge. Anyways, uh, but we'll start discussion on different viewpoints. Okay. Uh, so anyhow, as usual, our any discussion we base on the teachings of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. So today's discussion, this spiritual life, ఆధ్యాత్మిక జీవితం, భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయడం, ఇదంతా కూడా ప్రారంభం అంటే చిన్ననాటి నుంచి, యువకంగా ఉన్నప్పుడు, చిన్న వయసు నుంచి మనము ప్రారంభించాలి అని ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, శాస్త్రం అదే చెప్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న మోడర్న్ వరల్డ్ దీనికి కంప్లీట్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. అసలు స్పిరిచువల్ లైఫ్ అంటేనే వాళ్ళకి ఏం అవగాహన లేదు. ఇదంతా ఒక మిత్ అని అంటారు, మైథాలజీ అంటారు. సో హౌ డు వి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ అబౌట్ దిస్? So in our previous sessions, uh, we discussed about this topic. Just I want to um, revise that. Spiritual life means, what is actually spiritual life? Most of the time మన జీవితంలో మనము మనం బిజీ ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చూపించాను. సో మన యొక్క జీవితం యొక్క యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, జస్ట్ వీ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే పుట్టామో అప్పుడు ఆ వయసులో ఉన్న యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి? జస్ట్ అది ఆల్మోస్ట్ యానిమల్ లాగే ఉంటుంది. దానికి వేరే బుద్ధి ఏముండదు, భాష రాదు. ఆ యొక్క వయసులో జస్ట్ ఆకలి వేస్తే ఏడుస్తూ ఉంటుంది పాప. చిన్న ఉన్న మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు, ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడు వీ కెనాట్ స్పీక్, మనకి ఏం లాంగ్వేజ్ రాదు. ఏదైనా నొప్పి కలితే, ఇబ్బంది ఉంటే ఏడుస్తూ ఉంటాము. సో తల్లికి అది అర్థమైతే ఆ విధంగా మనకు ఉపశమనానికి ఇస్తుంది, ఆకలి వేస్తే తినిపిస్తుంది, అప్పుడు మనం సాటిస్ఫై అవుతాం, అంతవరకే. సో వెన్ వి గ్రో అప్ లైక్ ఎ చైల్డ్, అప్పుడు మన యొక్క చైతన్యం ఎలా ఉంటుంది? ఆటలు ఆడడము, ప్లేయింగ్, అందులోనే మన యొక్క మెంటాలిటీ అని తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ ప్లేఫుల్ మూడ్ ఉంటుంది. ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్, దిస్ థింగ్, దట్ థింగ్, అందులో పోతుంది.
ఆ తర్వాత యువకునిగా ఉన్నప్పుడు దెన్ అవర్ మెంటాలిటీ చేంజెస్ అండ్ అప్పుడు మేల్ ఫీమేల్ బాయ్ గర్ల్ మధ్యలో అట్రాక్షన్ అటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకా డిఫరెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఎంజాయ్మెంట్స్ సినిమాస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఈటబుల్స్ రకరకాల డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఈ యొక్క అదర్వైజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ ఆయన ఇంకా స్టడీ ఇంక్లైన్ ఉంటే దెన్ హీ లైక్స్ టు మోర్ స్టడీ దిస్ థింగ్ దట్ థింగ్ సో యంగ్ ఏజ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ వి టేక్ అప్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వి మ్యారీ సెటిల్ ఇన్ ద లైఫ్ అప్పుడు then we say, oh, I have so much work, I have to earn money, I have to maintain my family, uh, my wife is there, then children they take birth. So in this way then he has to amass money, property, then money required for again education for the children, again for their same story from childhood, వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఆ విధంగా వృద్ధుడవుతాడు. ఆ, వృద్ధుడైన తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏముంటుంది, కంప్లీట్ ఓల్డ్ ఏజ్, అప్పుడు కంప్లీట్ రిటైర్డ్ లైఫ్, వీ కెనాట్ వర్క్, బాడీ డజన్ సపోర్ట్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించవు, తర్వాత లోపల హార్ట్ ప్రాబ్లం రావచ్చు, లేకపోతే షుగర్ డయాబెటీస్, వాకింగ్ అవ్వదు, దట్స్ వై దే యూస్ టేక్, కూర్చోలేరు నడవలేరు మాట్లాడలేరు వినిపించదు, సో మెనీ డిఫికల్ట్స్ ఓల్డ్ ఏజ్. సో ద పర్సన్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్వాలిడ్. అలా 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 జీవితం మొత్తం గడిచిపోయింది. సో ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నార్మల్ స్టోరీ ఆఫ్ నౌ డేస్ ప్రెసెంట్ మోడర్న్ మ్యాన్. అని దీనికి ఇంత పెద్దగా ఎలాబరేట్ చేయొచ్చు, జస్ట్ ఒక సమరీ చెప్పాను. సో ఇన్ దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్, ఈ యొక్క జీవితంలో మనం ఒక చక్కటి విషయం నేర్చుకోవచ్చు అని కృష్ణుడు మన భగవద్గీతలో నేర్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క జీవితంలో మనం స్కూల్కి వెళ్తున్నాం, కాలేజ్కి వెళ్తున్నాం, అన్ని రకరకాలు నేర్చుకుంటున్నాం, డిగ్రీ సంపాదిస్తున్నాము, తర్వాత ఏదో బిజినెస్ తయారు చేయడమో, లేకపోతే పెద్ద ఇండస్ట్రీ తయారు చేయడమో, లేకపోతే ఏదో ఎవరో ఇండస్ట్రీలో మనం పని చేయడం, జాబ్ చేయడము, అలా ఓకే. ఆ విధంగా చివరికి అంతా కూడా ఈ హోల్ లైఫ్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ సెంటర్డ్ ఆన్ బాడీలీ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ ఓకే వాట్ ఎవర్, ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ మేబీ సొసైటీ కోసం చేస్తున్నా, లేకపోతే దేశం కోసం చేస్తున్నా, వాట్ ఎవర్. బట్ very important thing, Krishna explains that the body is changing from childhood to youth to old age, but the person is not changing. uh, just like every day we are changing clothes, but the person is not changing with the change of clothes. uh, the person is growing, his form is changing, but he is the same person. So this understanding, who is that same person? uh, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ని ఫార్మ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి మన జీవితంలో, ఇవన్నీ రూపాలు మారుతున్నాయి. ఈ యొక్క జీవితంలో ఎవరి జీవితం, ఒకటే జీవితం, ఒకటే వ్యక్తి, ఆ, ఒకటే వ్యక్తి, ఆయన ఎన్నో రూపాయలు మారుస్తా ఉన్నారు. ఈ జీవితంలో ఒక ఎన్నో స్టేజెస్ నుంచి ఆయన దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. చిన్నప్పుడు ఎంత అనుభవం ఉండదు, తర్వాత అనుభవం అయ్యేది కొద్దీ. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము మన అమ్ తాత కానీ లేకపోతే నాన్న కానీ వెళ్ళి మనం చెప్తే, ఏమైనా మనం నేర్చుకున్నది, నువ్వెవరా నాకు చెప్పనీకి, ఊరికైనా నా ఎంట్రికలు తెల్లగైనా, నాకు 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 ఇంకా బాగా తెలుసు, అన్ని అనుభవం ఉంది. సో అలా వాళ్ళు చెప్తుంటారు, ఓకే, బట్ హీస్ ద సేమ్ పర్సన్. సో ఈ యొక్క నాలెడ్జ్, సో సో హూ ఈస్ దట్ సేమ్ పర్సన్? సో he cannot be that this body is changing, but person is the same. ఈ బాడీలో ఉన్నప్పుడు అదే వ్యక్తి, ఈ బాడీలో ఉన్నప్పుడు అదే వ్యక్తి, ఈ బాడీలో ఉన్నప్పుడు అదే వ్యక్తి. చివరికి చచ్చిపోయినప్పుడు ఎవరు చచ్చిపోయాడు అంటారు, అప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు, ఆయన పోయాడని ఏడుస్తాం. జీవితంలో ఎప్పుడు చూడము, ఆయన గురించి ఆలోచించము. సో when he lives, then we cry. సో this is a spiritual life. So understanding about who is a real person, is not the body, different from the body. A spirit, soul, దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. We say that spirit, soul or జీవాత్మ. సో వాట్ ఈస్ జీవాత్మ? సో జీవాత్మ యొక్క ఉనికి ఎలా ఉంటుంది, క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, దానికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, అది ఎలా జీవిస్తుంది, సో ఈ అన్నిటి, ఈ ద సైన్స్ రిగార్డింగ్ ది సోల్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. సో అదర్వైజ్ మెటీరియల్ లైఫ్, ఇన్ స్క్రిప్చర్స్ కృష్ణ సేస్, భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారు,
భౌతికమైన జీవితం ఆహార, నిద్ర, భయమైతునం చ సామాన్యమైతత్ పశుభిः నరాణం. పశువులు కూడా అవే చేస్తున్నాయి. ఈ శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేయడం పశువులు కూడా చేస్తున్నాయి. కానీ మనిషిగా వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క స్పెసిఫిక్ అండర్‌స్టాండింగ్, ఈ దేహం నేను కాదు, దేహంలో ఉంటున్న నేను ఆత్మ అనే ఒక అండర్‌స్టాండింగ్ పశువులకి రాదది. అది అర్థం కాదు. మనకు అర్థమై చేయగలము. కానీ ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోకపోతే దెన్ పశుభిः సమానం. ద్విపాద పశు. సో ఎనీవేస్, సో నౌ బట్ ప్రెజెంట్ డే టైమ్స్ యూత్‌కి ఇవన్నీ చెప్తే వాళ్ళు ఏం యాహ్! హూ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్, దే కెన్ అండర్‌స్టాండ్ వెన్ యూ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. బట్ మాక్సిమం ఉన్న యంగ్ జనరేషన్ ప్రెజెంట్ ఉన్న వాళ్ళు దే ఆల్వేస్ అవుట్ ఫర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ విత్ యాహ్! మోస్ట్‌లీ కాలేజ్ లైఫ్. I also was college, so enjoying with yeah, long rides, different bikes we want, go to gymnasium, మంచి బాడీ బిల్డింగ్ చేయడము, uh, watching different, you know, yeah, what all we can say, internet. Now టీవీ అనేది ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదు, స్మార్ట్ ఫోన్లోనే అన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ పాతది. ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్. సో ఎవ్రీవేర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. And what we see in cinemas, uh, mostly violence or lusty activities. దట్స్ ఇట్. అంతకంటే ఇంకేముంది, సినిమా స్టోరీ మొత్తం అదే ఉంటుంది. సో చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు చేసేది అంతే. పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్లో కానీ లేకపోతే అక్కడక్కడ వీడియో గేమ్స్ ఆడడం, ఇంట్లో వీడియో గేమ్స్ ఆడడం. సో ఆ గేమ్స్ అన్ని కూడా ఆ విధంగానే తయారు చేస్తున్నారు అనమాట. ఇలాంటి ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి, మనం న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి పబ్జి, తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేమ్స్, ఆ దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఆ యొక్క అబ్బాయి యొక్క మనసు మొత్తం చైతన్యం అంతా చెడిపోయింది, మొత్తం బ్లంట్ అయిపోయాడు ఎవ్రీవేర్. సో ఈ ఇట్లాంటి మెంటాలిటీతో ఉన్న పిల్లలు మోస్ట్లీ అమెరికాలో రీసెంట్ కేసెస్ మనం చూసాం. యాక్చువల్లీ అమెరికాలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర గన్ ఉంటుంది. ఇది ఆశ్చర్యం అనమాట. సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర గన్ ఉంటుంది. సో మామూలుగా యా పిల్లలు ఫైటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వెన్ దే ఫైట్ ఇమీడియట్లీ హీ హాస్ గన్, హీ విల్ టేక్ అండ్ దెన్ షూట్. సో దీస్ ఆర్ మెనీ ఇన్సిడెంట్స్, not only America, throughout the world we see. So why they are doing that? Because వాళ్ళు చేసేది అదే కదా, ఆ యొక్క వీడియో గేమ్స్ ఏదైతే ఆడుతున్నారు కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వైలెన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ నాట్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు వీడియో గేమ్ మొత్తం వైన్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది. సో రియల్ లైఫ్ ఏంటి, ఆ యొక్క వర్చువల్ గేమ్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ కనిపించదు అనమాట. సో ఆ యొక్క మెంటాలిటీ ఆయన చూస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ బయట వాళ్ళు కూడా అట్లనే చూస్తారు అనమాట. ఓ ఐ హ్యావ్ టు షూట్ దిస్ థింగ్ దట్, అందులో ఆయనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. బట్ యా, జస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిపిస్తుంది, ఎంజాయింగ్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్, స్పోర్ట్స్ విత్ బైక్స్, సినిమాస్ అండ్ ఆల్. యూత్ అంటే whole this young life is based on all these things only. But here if you see, animals also they have fun in this way only. Like 1 minute I can show one video I saw in internet. 1 second. I'll share. I hope audio is audible, but even not you can hear. So animals also they have fun. They also have this tendency of enjoying. Uh, See this video.
అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. సో ఇట్లాంటి టెండెన్సీ ఈవెన్ అనిమల్స్ లో కూడా ఉంది. దే ఆల్సో లైక్ టు హ్యావ్ ఫన్, దే ఆల్సో ఎంజాయ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఓకే, అకార్డింగ్ టు సైన్స్, యా. In biology I read this Carolus Linnaeus, who divided this different species and all, and he says that yeah, human beings, they belong to Homo sapiens, uh, belonging to animal kingdom. Yeah, obviously we are coming from animals, they say. According to them, we are coming from animals, they say. Yeah, our all tendencies are all like animals only. Eating, sleeping, same tendency మనలో కూడా ఉంది. ఆకలేస్తది తింటాము. We like to have nice taste when we eat. We want to have fun. We want to have relatives, friends, enjoy. So even animals have the same tendency. Okay. So here point is that I'm not telling that don't enjoy, don't have fun. The tendency is there, you cannot avoid it. But here, let us see what Prabhupada says. Prabhupada ఏం చెప్తున్నారు? Human life is not meant to just live like cats and dogs. ఈ మానవ జీవితం కేవలము పిల్లులు కుక్కల్లాగా జీవించడానికి రాలేదు. జస్ట్ టు హ్యావ్ ఫన్, జస్ట్ టు ఎంజాయ్, దానికోసమే రాలేదు. Now, with this so-called enjoyment, now let us see the the negative side. What is happening now? Uh, uh, ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్న ఇది మీరు అందరూ ఒప్పుకోవచ్చు, ఒప్పుకుంటారు కూడా. చిన్న పిల్లలకి ఈ గెజెట్స్ ఇవ్వడం అలవాటు చేస్తే ఆ గెజెట్స్ లేకుండా వాళ్ళు ఇంకేం పని చేయరు అనమాట. ఐప్యాడ్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎవ్రీవేర్. చిన్న పిల్లలు చేతిలో పెట్టేస్తారు, వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడుతుంటారు, లేకపోతే ఏదో కార్టూన్ వీడియోస్ పెట్టేస్తారు, వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ దిస్ వే దే గెట్ అడిక్టెడ్. వాచింగ్ టీవీ. ఇది పాత ఫొటోస్ లేండి, ఇప్పుడు అందరు ఫోన్లోనే ఉంటారు. అండ్ దెన్ యూత్కి వచ్చినప్పుడు కాలేజెస్ టైం అప్పుడు డ్రగ్ అడిక్షన్. ఇది కూడా ఫారెన్లో ఎక్కువ ఉండే, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ showing statistics what is going on in youth. So in drug addicted, every 2 addict in 10 is less than 16 in age in India. And in Punjab, the statistics are 4 in 10, it seems. 16 సంవత్సరాలు ఉన్న వయసులోనే డ్రగ్ అడిక్షన్. అండ్ ఐఐటి, IIT అనే పెద్ద పెద్ద ఎస్టీమ్ కాలేజ్ అనుకుంటారు, దానికోసం లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడతారు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి అందులో చేరాలని. చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ అందరూ ఆ యొక్క డ్రీమ్ పెట్టుకుంటారు, మా పిల్లలు ఐఐటిలో చదవాలి, పెద్ద పదవి పొందాలి, చాలా ధనం సంపాదించాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సినారియో ఇన్ ఐఐటి? Hundreds of students using drugs, dozens addicted, says IIT Kanpur as it begins counseling sessions. Security guards, students, and local residents are likely to be involved in peddling drugs on campus, officials said. Yeah, you see. Not only this, drug addiction కూడా కాదు, ఇంకా సూసైడ్ రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు గో టు ఐఐటి హైదరాబాద్. ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? వింటున్నారు కదా? ఎస్ ప్రభు, ఎస్ ప్రభు. సో అక్కడ ఐఐటి హైదరాబాద్ వెళ్ళి, అంటే కొందరు పరిచయం ఉండే మా ఫ్రెండ్స్, సో ఆ విధంగా కలిసి ప్రభుపాద్ బుక్స్ చూపిస్తూ ప్రీచింగ్ కోసం వెళ్ళేవాడిని, వాళ్ళకు నేర్పించడం కోసం. సో అక్కడ వాళ్ళ యొక్క షెడ్యూల్ చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. వాళ్ళ యొక్క అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క షెడ్యూల్, మామూలుగా నేను కూడా బీటెక్ కాలేజ్ చదివాను. సో బీటెక్ కాలేజ్లో ఓకే, ఐ నో కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది, బట్ ఐఐటిలో చూస్తే ఆ యొక్క హెక్టిక్ షెడ్యూల్, వాళ్ళకు డే నైట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉండదు అనమాట. కంప్లీట్ హాస్టల్లోనే ఉంటారు. తర్వాత ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, కోర్స్ ప్రొజెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. నార్మల్ ఆర్డినరీ కాలేజెస్ కంటే ఐఐటిలో ఎక్కువ ఈ ప్రొజెక్ట్ వర్క్స్, తర్వాత రకరకాల అసైన్మెంట్స్ అని చాలా ఉంటాయి. ఎవ్రీ డే దే హ్యావ్ సమ్ అసైన్మెంట్. ఇన్ అవర్ కాలేజెస్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ అసైన్మెంట్ మేబీ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ మంత్లీ వన్స్. But వాళ్ళకి ఎవ్రీ డే సమ్ ఆర్ అదర్ యాక్టివిటీ, ఎనీ సబ్జెక్ట్ దే హ్యావ్, సో మచ్ వర్క్ దే హ్యావ్.
అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ షాకింగ్ ఇస్, వాళ్ళకు అర్ధరాత్రి అయినా సడన్గా సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ లేదా ఎగ్జామ్ పెడతారంట. ఆ, ఆ, ఒక అబ్బాయి నాకు చెప్పాడు, సడన్గా రాత్రి 11 o'clock ఆర్ 12 o'clock ఆర్ సమ్ టైమ్స్ మార్నింగ్ 3 o'clock. Of course, for us it is morning we say because we wake up. For them it is night only. 3 o'clock. Suddenly either message వస్తుంది or notification comes that you have test, online test. Get up and attend. You see, అంటే వేర్ ఈస్ పీస్ఫుల్నెస్ యూనో. ప్రశాంతంగా ఎప్పుడు పడుకుంటాడు ఆయన, ఎప్పుడు హ్యాపీ ఉంటాడు. అందుకే ఐఐటిలో ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క హెల్త్ మొత్తం చూస్తే బాడీ సన్నగా పోతే తల మొత్తం ఇంత పెద్దగా అయిపోతుంది. I don't know why my video is not working. చూశాను. So much, you know, problems we can see there. Uh, okay, 1 minute. Stop working. Okay, next. So in these colleges, we saw the first problem we are discussing about drug addiction. Hmm. So who is getting addicted first of all? According to statistics, most users are 14 to 19 years old. I mean teenage groups. Uh, Many students are taking drugs sold in 1 gram packet ahead of exam to kill sleep. So why they are taking drugs? సో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ప్రెషర్, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ యొక్క ప్రెషర్ తట్టుకోలేక సో దే గెట్ అడిక్టెడ్ టు డ్రగ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ బికమింగ్ పాపులర్ ఇన్ ఇండియాస్ యూత్. The percentage of under 15 boys who have not had alcohol has gone down from 44% to 30%, and for girls it has decreased from 50 to 31%. అంటే ఎవరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటలేరు వాళ్ళ గురించి స్టాటిస్టిక్స్, అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ అనమాట. సో ఇది ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ డెవలప్మెంట్ చెప్తుంది. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్? అకార్డింగ్ టు ఎన్ఐఏ, about 35% of teens across the globe have had at least one drink by the age of 15, whereas about 65% of teens have had at least one drink by the age of 18. 61% of 190 countries have a drinking age of 18 or 19 years old. It is 21 years for the United States and 11 other countries, and between 18 to 25 is India. See? However, according to Porcon.org, it is banned in all 16 countries. Some statistics. సో మోస్ట్లీ యూత్లో ఈ యొక్క డ్రగ్ అడిక్షన్, స్మోకింగ్ ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. ఇది ఫారిన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయని అనుకున్నాం, కానీ ఇండియాలో కూడా చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి ఇవి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, వాచింగ్ పార్నోగ్రఫీ అండ్ ఆల్. సో లార్జెస్ట్ కన్స్యూమర్స్ ఆఫ్ పార్నోగ్రఫీ ఆర్ 12 to 17-year-old boys. And porn sites comprise 12% of the internet, you see. So what is this education going on? తర్వాత టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్, అబార్షన్స్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అమాంగ్ యూత్. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ వల్ల సుసైడ్స్ ఎక్కువ కేసు ఉన్నాయి. అండ్ మోస్ట్లీ ఫైండ్ suicides not in ordinary colleges, not in ordinary universities, most esteemed universities, mostly NITs or IIT, triple IT, committing suicides. Telangana, this was in April 25, 2019. Inter results రాగానే 19 students committed suicide. 3 more intermediate students, including 2 girls, committed suicide reportedly due to failure in their exams, you see, over the past 24 hours. With this, the number of students who committed suicide since the past few days has gone up to 19. This is among the highest number of suicides recorded post-inter results in the state. ఎగ్జామ్ పెట్టి జనాలు చంపేస్తుంటే ఎందుకు ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? ఓన్లీ 30% ఆఫ్ స్టూడెంట్ suicides are due to failure in exams. ఇంకా మిగతా ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయినందుకు. సో ఆ యొక్క సినారియో యాక్చువల్లీ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ మీద ఎందుకు ఆ ప్రెషర్ వస్తుంది, ఎందుకు ఆ ఒత్తిడి వస్తుంది, ఎందుకు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది? బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అటువంటి ప్రెషర్. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు, తర్వాత పియర్ ప్రెషర్, తర్వాత కాలేజ్లో ఉన్న కాంపిటీషన్, ఈ ఎగ్జామ్ ఇంకా నువ్వు పాస్ అవ్వకపోతే నీ జీవితం అంతా వృధా అసలు.
అటువంటి మెంటాలిటీ క్రియేట్ చేస్తే ఇంకా ఆయన చచ్చిపోకుండా ఇంకేం చేస్తాడు? హోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ రాంగ్. ఆ తర్వాత ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఇది ఎంత అయిందా, తర్వాత ఒకవేళ డిగ్రీ పొందిన తర్వాత మళ్ళీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, ఎంతో మంది లక్షల మంది ఇంజనీర్స్ డిగ్రీస్ పొందుతూనే ఉన్నారు, గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు. బట్ ఆర్ దే ఎవ్రీబడి గెటింగ్ ఎంప్లాయిడ్? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. According to recent reports, India's unemployment numbers are at a record high. The Center for Monitoring Indian Economy estimated that 11 million jobs were lost in 2018. ఇంకా రీసెంట్ అప్డేట్స్ మీరు చూడొచ్చు. ఐ డి నాట్ అప్డేట్ హియర్. Pushing the unemployment rate to 7.38%. A leaked NSSO report pegged the unemployment rate at 6.1%, the highest in over 4 decades. 18.6 million without jobs in India this year. Now this year means actually it is 2019. I have to update. Sorry. Anyways, I am just discussing about the fact going on. Unemployment. సో ఇది కూడా నిజంగానే సమస్య, నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ యొక్క టాపిక్ గురించి ఒక క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ప్రభుపాద్ టెల్లింగ్ అబౌట్ హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ కోట్స్. ఓకే, సో యూత్ అని అంటాము. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టైం. ఇప్పుడు భగవంతుడి గురించి మీరు భగవంతుడి గురించి మీరు సమయం తీసుకోండి, భగవద్గీత చదవండి అని వాళ్ళకి చెప్తే, ఇప్పుడు మేము యువకునిగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాకెందుకు, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాకెందుకు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇవన్నీ మాత్రం చేయగలరు, ఎవరేం ఆపనికి లేదు. కానీ భగవంతుడి గురించి అంటే, భగవంతుడి గురించి మీరు వినండి, భగవంతుడికి సేవ చేయండి, మంచి కార్యాలను చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఈ విషయం అర్థం కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్. ఇట్ మే బి ఐరనికల్, బట్ వాట్ టు డూ. సో ఇన్ దిస్ వే శాస్త్ర సేస్ దట్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ మనకు వచ్చింది, ఇది జస్ట్ నాట్ సో ఈజీలీ వి గెట్. లబ్ధ్వా సుదుర్లభమిదం బహు సంభవాంతే మానుష్యమర్థదం అనిత్యం అపీహదీర. ఇది చాలా దుర్లభమైనది ఈ యొక్క జన్మ. అఫ్ కోర్స్ డార్విన్ ఒక ఎవల్యూషన్ థియరీ చెప్తున్నాడు. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఫ్రమ్ సింపుల్ single celled organisms, they started multiplying and multicellular organisms, complex beings, they came like this. Okay, he is giving that evolution theory, but his whole understanding, the whole background is completely wrong. But evolution is not there, that is not I mean, I'm not telling. Shastra also tells about evolution, but that evolution is different. What Darwin is telling is completely wrong. So శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది? లబ్ధ్వా సుదుర్లభమిదం బహు సంభవంతి. బహు సంభవంతి అంటే ఎన్నో జన్మలు తిరిగి తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు మానవ జన్మ వస్తున్నాం. డార్విన్ యొక్క సిద్ధాంతం అలా కాదు. అసలు డార్విన్ యొక్క సిద్ధాంతంలో ఈ యొక్క ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ దాంట్లో థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో ఆయన అసలు ఈ లివింగ్ సోల్, వాట్ ఈస్ ద లివింగ్ బీయింగ్, లివింగ్ స్పిరిట్ సోల్ గురించి ఏం అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఆయనకు. ద పర్సన్ ఈస్ నాట్ హిస్ బాడీ, the living spirit soul, eternally living spirit soul, ఆయనకేం అండర్స్టాండింగ్ లేదు. He is just thinking body is changing. So body is changing and like that from this body another species come out. ప్రాక్టికలీ ఎక్కడ జరగలేదు, ఆ యొక్క ప్రూఫ్ కూడా లేదు. అంటే ఒక స్పీషీ నుంచి ఇంకో స్పీషీ వస్తుందని. బట్ ఓకే, ఎవల్యూషన్ ఇస్ దేర్. లెట్ us keep aside Darwin, we'll discuss about this later. So according to శ్రీమద్ భాగవతం or భగవద్గీత, ఎవల్యూషన్ ఇస్, సో మనము ఇంతకుముందు ఈ అన్ని జీవరాశులు తిరిగి ఇలాగా 84 lakhs స్పీషీస్ ఆర్ దేర్. 84 లక్షల రకాల జీవరాశులు, ఒక్కొక్క జీవరాశిలో ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నాం. సో ఇలాగా అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్. ఫైనలీ వీ గాట్ దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఈ మానవ జన్మ పొందిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇవన్నీ జన్మలో ఏదైతే చేశామో, ఏం చేశాము? తినడము, పనుకోవడం, హ్యావింగ్ ఫన్, ఎంజాయ్మెంట్, పిల్లలు కనడము, కొట్లాడుకోవడము, చంపడము, ఇవన్నీ, తర్వాత చచ్చిపోవడం, ఇవన్నీ జీవులు చేస్తున్నాయి. మనం కూడా ఇదే చేస్తున్నాము. సోకాల్డ్ ఇప్పుడు యంగ్ బ్లడ్, నా ఇష్టం, నేను ఏమైనా చేస్తాను, ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్, హూ ఆర్ యూ టు స్టాప్. ఈవెన్ అనిమల్స్ ఆర్ లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ ఆల్సో బిహేవ్ లైక్ దట్, ఈ లైఫ్ మిస్ అయిపోయిందంటే దెన్ అగైన్ యూ విల్ జస్ట్ గో ఆన్ టేకింగ్ బర్త్ యాజ్ సేమ్ యానిమల్స్. నో యూస్.
బట్ హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది మనకి ఇంత బుద్ధి వచ్చింది దేనికోసం? ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు దెర్ ఇస్ షుగర్ కేన్ అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ బ్యాంబూ. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఎవరికైనా బుద్ధి లేదనుకోండి, ఆయనకు జస్ట్ తెలుసు షుగర్ కేన్ అంటే చెరుకు అనేది చాలా తీయగా ఉంటుంది, కానీ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు, కానీ అది బ్యాంబూ లాగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. బ్యాంబూ లాగా ఉంటుందని ఆ, ఆయన అన్ని బ్యాంబూ అని చెక్ చేస్తా ఉన్నాడు, ఏది తీయగలేదు, యూనో. బట్ కంపేర్ టు ఆల్ బ్యాంబూ, షుగర్ కేన్ of course it appears like bamboo, but it is sweet. It's complete special it is. I mean, దాంతో in the bamboo family, this has got a special, I mean, just I'm giving some rare example. Same way, even though humans, we belong to animal kingdom, but we have got some special prerogative, special activity to do. So in this youth, if we just spend time in bodybuilding, so-called fun, enjoyment, and just waste our youthful energy, and then you are no better than animal. ఓ జిమ్కి వెళ్ళి నేను మంచి బైసెప్స్ నేను తయారు చేసుకోవాలి, మంచి మజిల్స్ రావాలి. ఈవెన్ బిగ్ బుల్స్, ఎలిఫెంట్స్, దే ఆల్సో హ్యావ్ నైస్ మజిల్స్, దే డిడ్ంట్ గో టు జిమ్. వాటి కూడా ఉన్నాయి. సో నేను మంచి బాడీ బిల్డ్ చేసుకోవాలి, మంచి జిమ్నాజియంకి వెళ్ళి అది ఒక కోరికతో నువ్వు చచ్చిపోతే మళ్ళీ నువ్వు పుట్టేది అట్లనే పెద్ద ఏదో ఎలుగుబంటి లాగా, లేకపోతే ఏనుగులాగా, లేకపోతే పెద్ద ఎద్దులాగా, దున్నపోతులాగా పుడతావు అనమాట, అంతే. ఎందుకంటే ఈ జన్మ దొరికింది వేరే ఉద్దేశం కోసం, ఆ ఉద్దేశం కోసం నువ్వు జీవించలేదు, కాబట్టి ఎలా నీ చైతన్యం ఉంది ఆ విధంగా దాని తగ్గట్టు మనకు జీవితం వస్తుంది. సో బట్ శ్రీమద్ భాగవతం సేస్, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, కౌమార ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞ ధర్మాన్ భాగవతానిహ దుర్లభ మానుషం జన్మ తద్యపి అధ్రువం ఆడుతదాం. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఆయన భాగవతంలో 7th క్యాంటోలో ఈ వర్ణన వస్తుంది. అందరు తెలుసు, భక్త ప్రహ్లాదన్ సామాన్యంగా జనాలు అంటూ ఉంటారు. చిన్నవాళ్ళుడు ఆయన, 5 years old. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు చూడండి, వన్ హూ ఈస్ సఫిషియెంట్లీ ఇంటెలిజెంట్, నిజంగా ఎవరికైనా ఏదైతే బుద్ధి ఉందో, should use the human form of body from the very beginning of life, in other words from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service. నిజంగా బుద్ధి ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఈ మానవ దేహాన్ని, మనకున్న శక్తిని, ఈ జీవితాన్ని ప్రారంభం నుంచే, అంటే ఫ్రమ్ ద టెండర్ ఏజ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్, చిన్ననాటి నుంచి, ఇక్కడ అంటున్నారు కౌమార ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞో, ప్రాజ్ఞో అంటే మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, హూ ఈస్ రియలీ వైస్. సో కౌమార అంటే 5 years old, స్మాల్ ఏజ్. అప్పటి నుంచి he should practice activities of devotional service, giving up all other engagements. ఇంకా మిగతా అన్ని పనులని వదిలేసి, animalistic propensities అన్ని వదిలేసి ఎంగేజ్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డివోషన్ సర్వీస్. ద హ్యూమన్ బాడీ ఈస్ మోస్ట్ రేర్లీ అచీవ్డ్. ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, ఎంత అరుదుగా మనకి ఈ జన్మ దొరికింది, ఎంత విలువైనది ఇది. అండ్ ఆల్దో టెంపరీ లైక్ అదర్ బాడీస్, అఫ్ కోర్స్ ఇతర జీవరాశులలాగా మనది కూడా తాత్కాలికమైన జీవితమే, ఒకరోజు చచ్చిపోతుంది, ఒక లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఉంది మనకు. బట్ ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ బికాస్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ వన్ కెన్ పర్ఫార్మ్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఎందుకంటే ఈ జీవితంలో భక్తియుక్త సేవ మనం ఆచరించగలము. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది మనము ఇందులో ఈ యొక్క దేహంలో, ఈ మానవ జీవితంలో మనం ఆచరించగలము. ఈవెన్ అ స్లైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిన్సియర్ డివోషనల్ సర్వీస్ కెన్ గివ్ వన్ కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్. ఈ యొక్క భక్తియుక్త సేవ ఈ యొక్క జీవితంలో, అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కొంచెమైనా మనం ఆచరిస్తే ఎంతో గొప్ప ప్రమాదం నుంచి మనకు బయటపడేస్తుంది. తర్వాత మన యొక్క హోల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్. అంటే పర్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఈ యొక్క భౌతిక దేహం తీసుకొని ఈ యొక్క సఫరింగ్ లో ఉండాలని ఒక అవకాశం మనకు తీసుకోవాలని అవసరం ఉండదన్నమాట. విల్ గో టు ఇటర్నల్ లైఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లెస్. అఫ్ కోర్స్ అందరికీ ఎంజాయ్ చేయాలి, we want to have fun, we want to enjoy, we want entertainment, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ there is a process given. We are not telling not to enjoy, but first understand how to enjoy. You want to experience the sweet taste of sugar cane. చెరుకులో ఉన్న స్వీట్నెస్ అనుభవించాలని చాలా కోరిక ఉంది,
కానీ బుద్ధి లేదనమాట. చెరుకు ఏంటో తెలీదు, వెళ్ళి ఏదో బ్యాంబూ పట్టుకొని చీల్చి తింటానే ఉన్నాడు. అప్పుడు ఏం స్వీట్నెస్ రాదనమాట. ఇఫ్ హీ హాస్ ఇంటెలిజెన్స్, హీ విల్ నో వాట్ ఈస్ షుగర్ కేన్. షుగర్ కేన్ తీసుకొని అప్పుడు హీ కెన్ రియలీ ఎంజాయ్ ద స్వీట్నెస్. సేమ్ వే ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఎంజాయ్ 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 అని ఉంటుంది, బట్ హౌ టు ఎంజాయ్ యూ డోంట్ నో. ఫులిష్నెస్ అనమాట. హౌ టు ఎంజాయ్ హియర్ ప్రహ్లాద్ మహర్షి ఇస్ టెల్లింగ్, బై ఎంగేజింగ్ ఇన్ డివోషన్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ రియల్ ఎంజాయ్మెంట్. అంటే భక్తియుక్త ఆచరిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వైరాగ్యులు అంతా వదిలేశారు అనేది కాదనమాట ఇక్కడ. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దిస్. వెన్ యూ ఎంగేజ్ ఇన్ సర్వీస్ ఆఫ్ లార్డ్, ఈ యొక్క భక్తి యొక్క జీవితంలో మీరు వస్తే అప్పుడు మీ నిజమైన ఎంజాయ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 1 minute, slides are not working. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. So youthful age means we have to have spiritual training. That is young. Uh, so in this age, it is meant to gain knowledge. Knowledge of what? ఇప్పుడు స్కూల్ కాలేజ్ అయితే నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు, ఆ నాలెడ్జ్ వల్ల ఇంతకుముందు మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూసాం, మోస్ట్లీ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ అడిక్టెడ్ టు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, డ్రగ్ అడిక్టెడ్ టు పార్నోగ్రఫీ, అడిక్షన్ టు సో మెనీ బ్యాడ్ థింగ్స్. తర్వాత వాళ్ళలో ఏ మంచి లక్షణాలు ఉండవు. సో అటువంటి జ్ఞానం పొంది ఏం లాభం? సో నాలెడ్జ్ మీన్స్ మనలో మంచి సద్గుణాలు అనేది రావాలన్నమాట. నాలెడ్జ్ మీన్స్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ హూ ఇస్ గాడ్, వాట్ ఈస్ అవర్ రిలేషన్ విత్ హిమ్, దాట్ ఈస్ రియల్ నాలెడ్జ్. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్ spiritual training. I mean education means it should teach us what is sense control. సో ఈ విషయమే లేదు మన సో కాల్డ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో. హౌ వి కంట్రోల్ అవర్ సెన్సెస్, మన ఇంద్రియాలని మనం ఎలా నియంత్రిస్తాం. సో ఇది యాక్చువల్లీ నిజంగానే పెద్ద సైన్స్. ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలని మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు సఫరింగ్. అందుకే మనం సఫర్ అవుతున్నాం. ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాలని మన కంట్రోల్లో ఉంచుతామో, ఇష్టం ఉన్నట్టు జస్ట్ డూ ఇట్, ఏం ఆలోచించకుండా నాకు ఇది కావాలి నేను ఇది చేస్తాను, నాకు ఇది తినాలనుంది నేను తింటాను, అది తిన్న తర్వాత అసలు ఏం బుద్ధి ఉపయోగించారు అనమాట. తిన్న తర్వాత అది నాకు మంచి జరుగుతుందా లేకపోతే ఆరోగ్యం చెడిపోతుందా, డజంట్ మ్యాటర్. అంటే ఆయన సెన్సెస్ ఆయన కంట్రోల్లో లేవు. జస్ట్ ఏం కోరిక వస్తే అది చేస్తూనే ఉన్నారు. దెన్ డెఫినెట్లీ హీ విల్ సఫర్. So this is the first step to be taught in our education. What is sense control? How to control our senses? And then after that, serving devotees and Krishna. So భక్తులను భగవంతుడిని ఎలా సేవ చేయాలి, టేకింగ్ అప్ ఆస్టెరిటీస్, తపస్య. తపస్య అంటే ఇప్పుడు అందరు కూడా అంటే సామాన్యంగా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చూసాము స్టూడెంట్ లైఫ్లో కూడా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా తపస్సు ఆచరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో చాలా కష్టపడి చదివితే ఐఐటి యొక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లేకపోతే ఎంసెట్ కానీ దానికోసం ప్రిపేర్ అవ్వడము, డే నైట్ కష్టపడుతుంటారు, నైట్ అవుట్ చేస్తారు. దే ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ సో మచ్ అస్టెరిటీ. డజంట్ మీన్ దట్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ అస్టెరిటీ, బట్ హియర్ ఈ యొక్క ఆస్టెరిటీ దేని గురించి చెప్తున్నారంటే, ఈ యొక్క ఆస్టెరిటీ దేనికోసం అంటే తపో దివ్యం. అంటే ఏదైతే దివ్యమైంది ఏదైతే ఉందో దానికి పొందడం కోసము నేను తపస్సు ఆచరిస్తున్నాను. ఆ యొక్క తపస్సు గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జస్ట్ సో కాల్డ్ యొక్క మెటీరియలిస్టిక్ ఎంజాయ్మెంట్ కోసము, డబ్బు సంపాదించడానికి, మంచి జాబ్ తెచ్చుకోనికి, లేకపోతే ఎగ్జామ్లో మంచి ర్యాంక్ రానికి, పేరు ప్రఖ్యాతి పొందడానికి, దానికోసం మీరు తీసుకునే కష్టం అది దానికోసం చేయడం అని చెప్తలేరు. టేకింగ్ అ ఆస్టెరిటీ టు రియలైజ్ our relation with the Supreme Lord, and then for that following rules and regulations. So this is Vedic culture, proper etiquette and behavior. Of course ఈ యొక్క టాపిక్స్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత. సో దట్స్ వై వేద సేస్ అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. వేదాంత సూత్రాల్లో
వేద అంటే నాలెడ్జ్, వేదాంత అంటే ద ఎండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో వేదాంత సూత్రలో ఫస్ట్ సూత్ర ఏంటి? అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. నౌ దాట్ యు హావ్ కమ్ టు దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్, ఈ మానవ జీవితం పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు? బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. ఆ? దీనికోసము మనకి జన్మ వచ్చింది. టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ హూ ఇస్ గాడ్, వాట్ ఈస్ మై రిలేషన్ విత్ హిమ్, అబౌట్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. దీనికోసం, ఈ యొక్క విషయం అర్థం చేసుకోవడం కోసమే మనకి జన్మ వచ్చింది. నాట్ టు ఇంక్వైర్ అబౌట్ రిలేటివ్ ట్రూత్. రిలేటివ్ ట్రూత్ అంటే ఎలా ఈ జీవితంలో నేను బతకాలి, ఎలా డబ్బు సంపాదించాలి, ఎలా ఒక ఫ్యాక్టరీలో నేను పనిచేయాలి, దానికోసం ఈ కంపెనీ కోసం నేను ఎలా ఎలా ట్రైన్ అవ్వాలి, ఎలా తయారవ్వాలి, దానికోసం ఎలా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్, ఈ కోర్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కోసం కాదు. ఈ గాడ్ ఇస్ లైఫ్ టు ఇంక్వైర్ అబౌట్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. అబ్సల్యూట్ మీన్స్ విచ్ నెవర్ చేంజెస్, who is beyond this relative truth, who is beyond this changing material world, who is the supreme lord. సో ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ యొక్క జన్మ వచ్చింది. అండర్స్టాండ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్. సో సో ఇన్ స్క్రిప్చర్స్ సో ఎన్నో విషయాలు చెప్తున్నారు. సో ఇది కలియుగం గురించి శ్రీమద్ భాగవతంలో 12th cantoలో వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు సామాన్యంగా జనులు చెప్తారు కదా, ఇప్పుడు యువకునిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక ఇప్పుడు హరీష్ గారు చెప్తున్నారు, మామూలుగా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అందరు చెప్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడైతే ఆయన జపం చేసుకుంటూ ఉంటే ఏంది ఇప్పుడు ఈ వయసులో పట్టుకున్నావు, దానికి వేరే వయసు ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే మనం అన్ని పనులు అయిపోతాయో 50-60 దాటిన తర్వాత అప్పుడు ఇవన్నీ చెయ్యి, దీనికి ఎందుకు ఇదంతా ఇప్పుడు అనేసి వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. సామాన్యంగా అందరు ఇప్పుడు ఉన్న మెంటాలిటీ అదే అనమాట. కానీ వాళ్ళకి సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళంతా ఇది అంటుంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు, తర్వాత సమయం వచ్చినప్పుడు నేను చేశాను. సమయం వస్తుంది, ఎప్పుడు సమయం వస్తే మీకు ఏమైనా తెలుసా? ఇప్పుడు ఈ కాలం ఎటువంటిదంటే ఎప్పుడు ఏ క్షణం నేను చచ్చిపోతాను, ఎప్పుడు ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు. ఇంకా కలియుగం రాను రాను ఎలా తయారవుతుంది భాగవతంలో ఆల్రెడీ చెప్పబడింది. ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ లో మీరు చూడొచ్చు. దిస్ శ్రీమద్ భాగవతం 12th canto 2nd chapter 1st శ్లోక. తతశ్చానుర్దినం ధర్మ సత్యం శౌచం సమాదయ కాలేన బలిన రాజన్ నంక్షంత్యాయుర్ బలాస్మృతి. రిలీజన్ అంటే ధర్మం, సత్యం ట్రూత్ఫుల్నెస్, శౌచం క్లెన్లీనెస్, తర్వాత సహనం టాలరెన్స్, దయ మర్సీ, తర్వాత యొక్క ఆయుష్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ మన లైఫ్ స్పాన్, తర్వాత ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ బలం, తర్వాత స్మృతి మెమరీ will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of Kali. చూడండి, రాను రాను సమయం గడిచే కొద్దీ ఇవన్నీ లక్షణాలన్నీ తగ్గించిపోతూ ఉంటాయి. ఇది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎప్పుడు మనకున్న ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది, ఆ యొక్క ధర్మం అనేది తగ్గిపోతుంది, సత్యం అనేది లేదు, శౌచం అనేది లేదు. అసలు పూర్వమైతే అందరూ కూడా వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉండేవాళ్ళు, అంటే డైలీ స్నానం చేయడం కనీసం 2 సార్లు 3 సార్లు, లేకపోతే ఇల్లు అంతా క్లీన్ ఉంచడం, అన్ని కూడా క్లీన్. ఇప్పుడు అంతా ఏం లేదనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యూత్ చూస్తే వాళ్ళు ఉంటున్న హాస్టల్స్ అంత కంపు కొడతాయి అనమాట. ఏదో వారం రోజులు 10 రోజులు అలా బట్టలు అన్ని మూలలు పడిపోతా ఉంటాయి. ఆ షూస్, ఆ సాక్స్, ఆ స్మెల్, కంపు, ఆ బూజు ధూళి, క్లీనింగే ఉండదు. ఆ యొక్క కంపులోనే వాళ్ళు ఉంటారు మొత్తం. ఈ జంతువులు అనమాట, మామూలుగా కుక్కలు పందులు అన్ని అలా ఉంటాయి అనమాట డ్రైనేజ్ లో. అలా ఆల్రెడీ గోయింగ్ ఆన్ యూనో. సో తర్వాత సహనం అనేది ఉండదు. వెంటనే ఏ చిన్న విషయం జరిగితే వెంటనే గొడవ. ఎందుకు నువ్వు అలా అన్నావు, ఎందుకు అలా నువ్వు చేసావు, నో టాలరెన్స్. దయ అనేది లేదు, మర్సీ లేదు. అందుకే ఇతర జీవుల్ని మనం చంపుతూ ఉంటాము, నాన్ వెజ్ తింటూ ఉంటాము. తర్వాత ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది. చిన్న వయసులోనే రకరకాల రోగాలు వచ్చేస్తాయి. ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది, ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు, బలం ఉండదు, మెమరీ ఉండదు. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ సీయింగ్, దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ భాగవతం. సో సో ఇప్పుడు మీరు అంటారు, ఇప్పుడు ఎక్కడ మనకు సమయం ఉంది, తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను ఓల్డ్ అయిపోతానో అప్పుడు సమయం దొరికితే చూస్తాను, అయిపోయింది మీ జీవితం అంట. సో ఇన్ కలియుగ wealth alone will be considered the sign of man's good birth, proper behavior and fine qualities, and law and justice will be applied only on the basis of one's power. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం. సో కలియుగంలో ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు ఉందో ఆయనే గొప్ప వ్యక్తిగా చూస్తారన్నమాట.
ఇంకా కోర్టులో కూడా, న్యాయాలయంలో కూడా డబ్బు ఉంటే అంటే ఆయన ఆయన దగ్గరే న్యాయం, ఆయన తరపునే న్యాయం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చూస్తాం. సో ఇలా ఎన్నో స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. రాను రాను భవిష్యంలో చాలా ఘోరంగా తయారవుతుంది. తినడానికి మనకు ఆహారం కూడా దొరకదు. వర్షాలు ఉండవు, కరువు అయిపోతుంది. తర్వాత ఈ యొక్క ఫోటోలో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చైనాలో జరుగుతుంది. గర్భంలో ఉన్న ఆ ఫీటస్, అంటే గర్భంలో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పుట్టలే, బట్ ఆల్రెడీ జీవి ఉన్నది. దాన్ని చంపేసి అబార్షన్ చేసి దాన్ని వండేసి తింటారనమాట. అంటే వాళ్ళ పిల్లల్నే గర్భంలోంచి తీసేసి చంపేసి తింటున్నారు. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంత ఘోరం చూడండి. ఓకే, లైక్ దిస్ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఎన్నో చూడొచ్చు. యా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం. సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే డోంట్ వేస్ట్ టైం. ఎందుకంటే భౌతికమైన కోరికలు, ఈ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్, మీ యొక్క అంబిషన్స్ అనేవి ఎన్నో ఉంటాయి. దానికి ఎండ్ లేదు. కానీ దానికోసం మీరు వెళ్తుంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర టైం లేదు, ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి, నాకు ఎన్నో కోరికలు ఉన్నాయి, ఐ వాంట్ టు డూ దిస్, ఇది సాధిస్తాను, అది సాధిస్తాను, కానీ జీవితం అంతా అంతమైపోతుంది దాంతో. సో కానీ ఇవన్నిటి మధ్యలో మనకు ఈ వచ్చిన విలువైన అవకాశం, ఈ యొక్క మానవ జన్మ వచ్చింది, ఇది మర్చిపోకూడదు అనమాట. దీన్ని మిస్ చేయకూడదు. అందుకే వెంటనే ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకొని జీవితం యొక్క వాస్తవం, ఇవన్నీ భౌతికమైన కోరికల పట్ల నేను జీవితాన్ని వెచ్చిస్తే అప్పుడు నాకు దొరికేదంతా నష్టమే, సుఖం అనేది లేదు. అసలు నాకు ఈ జీవితం దేనికోసం దొరికింది? భగవంతుడి కోసం అర్థం చేసుకోవడం కోసం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం, భగవంతుడితో నాకున్న సంబంధం అర్థం చేసుకోవడం, భగవంతుడి పట్లకి నేను భక్తియుక్త సేవ ఆచరించడం కోసం. సో వెంటనే అర్థం చేసుకొని వెంటనే దాన్ని స్వీకరించాలి మనం. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ విల్ కంక్లూడ్. మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగచ్చు, ఆర్ ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పచ్చు. I don't know why my video stopped. నాకు మీ వాయిస్ ఏం వినిపిస్తలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాంట్ హియర్ ప్రాపర్లీ, సారీ. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, క్లియర్ రావట్లే. సిగ్నల్ అన్ని చదువుకుంటూ భక్తి చేయడానికి మీ దగ్గర ఒకసారి సిగ్నల్ ఉందా చూడండి. Shravan, are you able to hear? Oh, Krishna. Okay. Shravan. ఇప్పుడు హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నాకు మీ సౌండ్ ఏం వినిపిస్తలేదు.
ఎస్. కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే